gente! Sejam bem-vindos a Life with Spirits. Sejam bem-vindos a Life with Spirit. Como eu havia prometido, eu tô aqui hoje para ensinar vocês diferentes maneiras de tomar limoncello. Limoncello nasceu no início do século XX no Golfo de Nápoles, no sul da Itália. Ele é muito tomado como aperitivo, né? Ele é um aperitivo, mas também muito usado como digestivo. Na verdade, ele tem a função de limpar o nosso palato, tá? Então vamos lá? Vocês querem aprender? Vamos? Vocês vão gostar. Eu vou trabalhar com limoncello, eu vou trabalhar com orangello. O que mais que eu posso dizer? Hey! Será que dá pra você ensinar a fazer os coquetéis? Então vamos lá? Eu vou ensinar 3 coquetéis. Tenho certeza que quem acompanhou o vídeo do limoncello tá ansioso para saber diferentes maneiras de tomar. Especialmente você, né, Aninha? Vamos lá que eu fiz pensando em você esses coquetéis.
Thanks for watching the video. Don't forget to like and subscribe. Everybody be safe.